Hey you all, today I'm gonna show you how I created this fresh everyday makeup look. So let's get started. Here I'm using Wet n Wild face primer. Everything is gonna be linked in the description below. Primer use ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഫൗണ്ടേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഫിറ്റ്മിയുടെ in the shade 128 ഡോട്ടായിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഒരു കൺസീലർ ബ്രഷാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. യു ക്യാൻ യൂസ് ഫൗണ്ടേഷൻ ബ്രഷ് ഇൻസ്റ്റെഡ് or a beauty blender. Always remember, if you're going to use a brush, you're going to get high coverage, and if you're going to use a beauty blender, you're going to get a medium or low coverage, because beauty blender excess product so okay. I wanted a little bit of coverage, so I used a concealer brush instead. And ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് if excess product എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ beauty blender യൂസ് ചെയ്യും. After applying foundation evenly on the face and neck, I'm going to go in with the concealer. Here I'm using Swiss Beauty concealer. This concealer is the best concealer. It is affordable and it gives a really nice coverage. And ഇവിടെ ഞാൻ എൻ്റെ അണ്ടർ ഐസ്മേ ആൻഡ് acne scars and hyperpigmentation cover ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാണ്. And a little bit of highlighting on the chin and the forehead area. കുറച്ചൊക്കെ കൺസീലർ ഞാൻ നെക്ക് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബിക്കോസ് ഫിറ്റ്മി ഫൗണ്ടേഷൻ ഓക്സിഡൈസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഫേസ് ആൻഡ് നെക്ക് ഷുഡ് ബി ഈക്വൽ നൗ, ദാറ്റ്സ് വൈ. Then after that, ഞാൻ ബ്യൂട്ടി ബ്ലെൻഡർ में Lakmé കോമ്പാക്ട് എടുത്തിട്ട് ഐ എം അപ്ലൈയിങ് ഇറ്റ് ഈവൻലി ഓൺ ദി ഫേസ് ആൻഡ് നെക്ക്. സോ ഫൈൻ ലൈൻസിൽ ക്രീസ് ചെയ്യില്ല ആൻഡ് അണ്ടർ ഐസും ക്രീസ് ചെയ്യില്ല. I know I look like a ghost, but trust the process, it's gonna look good in the end. Everything is gonna come together in the end. And here I'm gonna do my eyebrows. ആദ്യം ഞാൻ ഐബ്രോസ് ഒരു സ്പൂലി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അപ്വേർഡ് ബ്രഷ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ഐ എം ഗonna fill it in. ഞാനൊരു ഐ ഷാഡോ പൗഡർ അല്ല യൂസ് ചെയ്യുക എവറി ടൈം ബിക്കോസ് I don't have like really thin eyebrows. Already എൻ്റെ eyebrows bushy, so I just need a little bit of product and I'm good to go. And here is a tip. ഫ്രണ്ട് പാർട്ട് നമ്മുടെ ഐബ്രോയുടെ എപ്പോഴും ലൈറ്റ് കീപ്പ് ചെയ്യാം. That is gonna give you that natural effect. And I'm using blush here as an eyeshadow and the same blush on my cheeks. I like to put blush all over my face, on the cheeks, on the nose, on the chin, forehead area, and sometimes I take it on the neck as well. To be honest, I'm a blush freak. I love blushes so much. I always use it. Even if I don't apply any foundation or concealer, blush is always on the list. And ഇവിടെ ഞാൻ blush build ചെയ്യാൻ പോവാണ് until I'm satisfied with the amount of it. Okay, so ഇവിടെ എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ ഇത്ര ക്ലിപ്സ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് because I was building it constantly. This blush is actually very pigmented, but I was going light-handed with it because ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ it's very hard to blend it in. Okay, so here is a tip. Always go light-handed with any product that you are using. You can always build it. On the cheeks, again I'm building the pigmentation, and here I'm going in with the lipstick. Lipstick to shade in Kerala. I'll mention in the description, okay? And to be honest, I have very thin lips, and on a daily basis I won't recommend overlining it. I don't do it because it looks very fake in real life. And instead of mascara, I'm using coconut oil and I'm gonna hold it for 30 seconds, okay? It won't do anything, but that is way nice than mascara on a daily basis. Here I'm using highlighter from Inside Cosmetics, and to be honest, this is the best highlighter I have ever used. It's very affordable and it looks really nice on the face. And I'm blending it in with the beauty blender to get that natural finish. It should look like you are glowing from the inside, and it actually looks like that. And yeah, here is the finished look. If you liked it, give it a big thumbs up, subscribe, and comment what you want to see next. Thank you. Bye.